My dear very little student friend, natural division or regions of India second party আমি মো যে এই মুহূর্তে আমার শুনছো most welcome friend, most welcome to Really Easy. Today I am going to talk about the great mountain wall of the north. I suggest you to take a look at first part about this matter. যদিও আজকে প্রথমেই আমার ছোট্ট বন্ধুকে বলবো একটা নট KNOT নটের কথা। বাংলায় গেট বা গাঁটও তুমি বলে থাকো হয়তো কখনো কখনো, চিনতে পেরেছো? দেখো তো এইরকমই, তবে এটা দড়ির, আর আমি যেটা বলবো তা কিন্তু পাহাড় দিয়ে বানানো গেট, পামির নট। It is located in the Pamir mountain region of Central Asia, which is mostly in Tajikistan, but also extends into Afghanistan, China and Kyrgyzstan, landlocked country in Central Asia. The Pamir knot is a nodal orogenic uplift. That is the process of mountain formation, especially by folding of the earth crust, is meeting point of several of the highest mountain ranges in Eurasia. Friend, আমি এখানে একটা নাম ব্যবহার করেছি, Eurasia. It is the name of the landmass that comprises Europe and Asia, and it is the largest continental area on earth. The term is a portmanteau of the word Europe and Asia. Okay. ফ্রেন্ড, তুমি নিশ্চয়ই ভাবছো এই পামির নটের কথা জেনে আমার এখন কি হবে, কারণ আমি হিমালয়কেও পেলাম না যা দিয়ে আমার নর্দার্ন মাউন্টেন ওয়াল তৈরি হবে, আর ভারতবর্ষকে তো পেলামই না, তাই না ফ্রেন্ড? মাই ডিয়ার ভেরি লিটল স্টুডেন্ট ফ্রেন্ড, দেখতে থাকো, সব পাবে। Because the Indian subcontinent is separated from the rest of Asia by a chain of high mountains that radiates out from the Pamir knot, which lies a little to the north of India. My dear friend, পেলে তোমার ভারতবর্ষকে? এবার তুমি হিমালয়কেও পাবে, because the chain of high mountains is made up of the Hindu Kush, the Suleiman, the Kirthar, the Karakoram and the Himalayas. Friend, আমি আবারও একটা নাম ইউজ করেছি, the Indian subcontinent. It is a physiographical region in southern Asia, mostly situated on the Indian plate, projecting southwards into the Indian Ocean from the Himalayas. Geographically, it spans the countries of India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives, Pakistan, Afghanistan in the northwest and Myanmar in the east are considered as extension of the subcontinent. They share the same political history and a hot and rainy monsoon caused by the southwest monsoon winds. Friend, in terms of relief, the Suleiman Range in Afghanistan and the Arakan-Yoma of Myanmar are the western and eastern extension, respectively, of the Great Mountain Wall of the North, Himalayas. My dear very little student friend, ঠিক এই সময় যদি তোমাকে কেউ প্রশ্ন করে where are the Himalayas located, কি বলবে? আনসারটা অনেকভাবেই করা যেতে পারে। যেমন ধরো তুমি বলতে পারো a great wall of mountains curves across North India from Jammu and Kashmir in the west to Arunachal Pradesh in the east. These mountains are the Himalayas. They form a natural boundary between India and the Tibetan area of China. Friend, একই কোয়েশ্চেনের আনসার তুমি অন্যভাবেও করতে পারো, কিন্তু তুমি একটা কথা মনে রাখবে, তুমি কি বলছো অর্থাৎ আনসার করছো বিষয়টা যেন তোমার কাছে পরিষ্কার থাকে। তাই তুমি এইভাবে আনসারও করতে পারো, the Himalayas are located in Asia and stretches across multiple countries including ভারতবর্ষ, India. The Indian Himalayan region covers 13 Indian states and
Union territories including Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Assam and West Bengal. Answer শেষ করো এই লাইনটা দিয়ে। Two of India's neighbors, Nepal and Bhutan, are situated in these mountain areas region. Friend, একটা কথা জানো, in the east the mountains turn southwards. Okay, my dear very little student friend, অনেক রকম কোয়েশ্চেন তোমার জন্য অপেক্ষা করতে পারে এই টার্নিং এ এসে তোমাকে হারিয়ে দেবার জন্য। যেমন দেখো, নেম দ্য মেইন মাউন্টেন রেঞ্জেস দ্যাট কন্টিনিউ দ্য গ্রেট নর্দার্ন ওয়াল অফ দ্য নর্থ অফ ইন্ডিয়া। আনসার করো, দ্য হিমালয়ান মাউন্টেন রেঞ্জেস আর দ্য মেইন মাউন্টেন রেঞ্জেস দ্যাট ফর্ম দ্য গ্রেট নর্দার্ন ওয়াল অফ ইন্ডিয়া। কিন্তু যদি প্রশ্ন হয়, হোয়াট মাউন্টেন রেঞ্জেস কনস্টিটিউট ইন্ডিয়াস নর্দার্ন মাউন্টেন্স, তখন কিন্তু আনসার হবে দ্য হিমালয়াস, দ্য কারাকোরাম অ্যান্ড দ্য নর্থ ইস্টার্ন মাউন্টেন রেঞ্জেস টুগেদার ফর্ম দ্য নর্দার্ন মাউন্টেন। আবার যদি কোয়েশ্চেন হয়, হুইচ মাউন্টেন রেঞ্জ ইজ টু দ্য নর্থ অফ ইন্ডিয়া, আনসার হবে দ্য হিমালয়ান মাউন্টেন রেঞ্জেস। আবার যদি কোয়েশ্চেন হয়, হুইচ ইজ নোন অ্যাজ the great mountain of the north, তখন আনসার করবে the great Himalayas, also known as the greater Himalayas, or Himadri is the highest mountain range of the Himalayan ranges. আবার যদি একটু ঘুরিয়ে তোমাকে বলে, what is the name of the major mountain range formed on India's northern border, তাহলে তুমিও মজা করে বলো, the highest mountain range on earth, the Himalayas, form the northern border of the Indian subcontinent in Asia. Friend, এইবার চলো পাহাড়ে উঠি। If you were to travel from the plains towards the Himalayan ranges, you would first reach the Shivalik range. These are not so high. Next, you would reach the lesser Himalayas, which are higher than the Shivaliks. And friend, if you were to travel from the Trans-Himalayas, that is the Himalayan ranges immediately north of the Great Himalayan ranges, also called the Tibetan Himalayas, because most of it lies in Tibet. Towards the Himalayan ranges, you would first reach the Greater Himalayas, the highest mountains. Next, you would reach the lesser Himalayas. Friend, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরে গেছো যেদিক দিয়ে যাও না কেন, the Himalayas consist of three parallel ranges which are clearly distinguished on the basis of height. Number 1, the Himadri, or the Greater Himalayas, or the Inner Himalayas. The Himadri makes up the highest part of the Himalayas. It forms the backbone of the Himalayas. The average elevation of the Himadri is 6,000 meters and it is permanently snow-covered. Mount Everest, 8,848 meters, the highest peak in the world, is located here, friend, you know. The world's highest peaks, many of them over 8,000 meters, are found in the Himadri. Friend, our second portion of কথা বলি, the Himachal, or the middle or lesser Himalayas. The Himachal runs parallel to the Himadri and lies towards the south. It has an average elevation of 4,500 meters. Friend, most of the hill stations are located on the southern slopes of the Himachal at about 1,500 to 2,000 meters above sea level. Several peaks along the intricate system of ranges have elevation of more than 5,000 meters. These are perennially covered with snow. The Pir Panjal, elevation 5,000 meters, in Kashmir is the longest range. It spans 300 to 400 km, running from Jhelum River to the Upper Beas River. The valley of Kashmir separates it from the Jaskar Range. The Dal Lake in the Kashmir Valley is a major attraction. Friend, number 3, the Shivaliks, or the Outer Himalayas. The southernmost range of the Himalayas is known as the Shivaliks. It is not a continuous range.
It extends from the Pottur Plateau on the west to the Brahmaputra Valley on the east. Towards the east, it marches with the middle Himalayas. Okay, the average elevation is less than 1,200 meters. Friend, the slopes facing the subcontinent are very steep and the slopes facing the north are gentle. The Choria Hills of Nepal are the southernmost part of the Himalayan range. It arises from the Terai. Friend, there are broad longitudinal valleys in the Himalayas known as dunes. Dehradun is situated in one such valley. Along the foothills, the plains have the deposition of pebbles, gravels and sand brought by the rivers called Bhavar. To the south of the Bhavar plain is the Terai plain, formed out of the deposition of fine alluvium. Friend, একটা অন্য ইনফরমেশন দেব। The Himalayas are often divided into western, central and eastern Himalayas, and the eastern extension of the Himalayas on the basis of their location. Okay, যেমন দেখো, western Himalayas are located between the Indus and the Kali rivers west of 86° east longitude. They are made up of Ladakh range, Jaskar range and the Pir Panjal range. Okay, they receive an average rainfall of 100 cm and are covered with coniferous forests. Next, central Himalayas extends through the state of Uttaranchal and Uttar Pradesh in India and Nepal. Eastern Himalaya, they are found in North West Bengal, Sikkim and Arunachal Pradesh in India and Bhutan, located between the Tista and Brahmaputra rivers to the east of 88° east longitude. They receive an average rainfall of 200 cm and are covered with thick evergreen forests. Eastern extension of the Himalayas, also known as Purbanchal. They are made up of Patkai Hills, Naga Hills and Mizo Hills. These form the hilly states of Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura. They include the Garo, Khashi and Jaintia Hills found in Meghalaya. My dear very little student friend, আলোচনা শেষ করার আগে কয়েকটা কোয়েশ্চেনের কথা বলবো, যেমন why is it called wall or a great wall? আনসার তুমি এইরকম ভাবে করতে পারো, the Himalayas are called the Great Wall because they form a natural boundaries between the Indian subcontinent and the countries of Central and East Asia. Okay, কিন্তু যদি কোয়েশ্চেন থাকে why are the Himalayas called the Great Wall of India? আনসার এরকম করে তুমি করতে পারো। The Himalayas form a slightly concave arc that stretches from west to east between the Indian subcontinent and the countries of Central and East Asia. Friend, যদি কেউ প্রশ্ন করে why cannot people live in the high mountains? এটা একটা প্রশ্ন হলো, বলো তো। Friend, height of the mountains, the cold and snow, the difficult living conditions. Okay, all this had made it hard for people of the plains to approach these regions in early times. Today, there are more roads and better transport facilities. Thus, it is easier to reach the mountains. আচ্ছা friend, তুমি কি এই স্নো, হাইট, কোল্ডের জন্য হিমালয়কে ভয় পাবে? মোটেই না। চলো তুমি স্ক্রিনের দিকে তাকাও, তোমার জন্য একটা ব্রেন টিজার আছে। The names of 6 mountain sports are hidden in this grid. How many can you find? তুমি চটপট খুঁজে বার করো, আমিও হেল্প করছি তোমায়। একটা কথা জানো, many adventurous people have tried to climb the Himalayas. Many mountaineers have climbed Mount Everest in spite of the difficulties and many dangers.
পেলে? ওকে, my dear very little student friend, যদি কেউ তোমাকে প্রশ্ন করে যে বলো তো the 3 ways in which the Himalayas affect our lives, আমি জানি তুমি পারবে, তবু আমি তোমাকে একটু হেল্প করে দিচ্ছি। Number 1, water from the melting snow in the summer fills up our rivers. Since water flows from highland to lowland, nearly all the huge rivers of North India, such as the Ganga, the Yamuna, the Satluj, and the Brahmaputra, have their origins in the Himalayas. Even in the hottest summer months, these rivers do not dry up, as the melting snow from the mountain tops trickles down to fill the rivers. Number 2, the land north of the Himalayas is extremely cold and windy, but the Himalayas stand as a great wall or barrier and prevent the cold winds from blowing into our country. They also do not let warm and rain-bearing winds blow out of our country into Tibet. Number 3, the Himalayas help cause rainfall in our country. How does this happen? এই আলোচনাটায় আমি যাচ্ছি না, কারণ রেইন শ্যাডো এফেক্ট টাইটেলে আমার একটা ভিডিও আছে, লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দেওয়া রইল, তুমি একটু দেখে এসো, তোমার ভীষণ সুবিধা হবে বুঝতে। সঙ্গে থাকো। গ্রেট নর্দার্ন প্লেন নিয়ে নেক্সট ভিডিওতে আমি আসছি। বাই।